We have 140 assorted theatre equipments, and of course 24 dialysis in 9 counties. So if you would want to pick a county to see how many facilities are picked, maybe you can just mention a county. We go straight to that county to see how we've deployed the equipment. You can mention a county, Excellency? Yeah. KICC. Which? KICC. KICC. So KICC is the highest. You see it's actually on blue, 90. And these are the facilities that have actually gotten the equipment. Just go to the left. All these, 90% of what they requested, they've gotten all the equipments. Then you see, per county, we're able to track at the Council of Governors, the facilities are actually receiving what? And just in case of anything, reagents and the like. Do you have the value of all the equipment that are... Yes, we do. Yes. What is do you have it here or? No, we don't have it here. I will want to know. The total value of the investment. Yeah. All right, we will give it. Okay, Excellency. Thank you very much. We truly appreciate. Asante. Health financing is everything, Excellency. Good morning, Your Excellency. How are you, Your Excellency? So we'll be taking you through a journey of SHA in 2 years. And Your Excellency, we are calling it reform measured in lives. Your Excellency, to begin with, we have 32.3 million Kenyans registered. And if we compare with where NHIF was at its best, we had 16.9 million Kenyans at that time, and now we are 32.3 million Kenyans registered. In terms of access, Your Excellency, we have an increase in the number of facilities from 8,667 to 10,713. And then some key impacts that is measured in lives. 2 years of NHIF, we had 227,741 surgeries. And in just 2 years for SHA, Your Excellency, we have been able to facilitate 501,839 surgeries. When you come to renal care, we have 8,831 patients during NHIF time for 2 years. During SHA, we've nearly tripled that to 20,952 beneficiaries. Your Excellency will take you through then what the impact has looked like. In terms of numbers, that's how our registration has changed. 15.5 more million Kenyans are now covered under the Social Health Authority. Your Excellency, the next slide. We have care closer to Kenyans. If you look at our facility density, moving from 8,000 to 10,713 means more Kenyans are accessing more facilities. And if we look at the breakdown, Your Excellency, government facilities are more at 5,959, 4,534 private, and FBOs at 541. The next slide, Your Excellency, tells us about the resources. 178.5 billion paid out in all the funds. You can see the Social Health Insurance Fund has catered for 134 billion, PHC at 23 billion, public officers at 16.9 billion, and ECCIF at 3.5 billion. Your Excellency, when we look at PHC, what does it look like in terms of Kenyans' lives? 9.3 million Kenyans have benefited from primary health care services. That's an increment of close to 27% from NHIF time. When we look at, Your Excellency, deliveries, our mothers, at NHIF at its best, we had 985 million mothers. For SHA, we've paid 1.3 million mothers who've been able to deliver through SHA and paid out 17 billion to those mothers. In the next slide, Your Excellency, cancer patients. During NHIF took care of 29,473 cancer patients. SHA has taken care of 50,000 cancer patients. Next slide. In terms of renal care, again, Your Excellency, we started at 8,831 for NHIF. 20,952 Kenyans have benefited from SHA. Your Excellency, when it comes to surgeries, 501,839 surgeries have taken place paid for by SHA, and Kenyans have benefited from that. Your Excellency, in terms of critical care, NHIF did not cover for ICU. We used to pay 0 in NHIF days. Now SHA is paying 28,000, and 31,975 Kenyans have benefited from ICU services. And Your Excellency, the newly launched Ambulance Dispatch Center, Your Excellency, from the time you launched this Ambulance Dispatch Center, we've had 506 incidences that we've been able to dispatch and reach Kenyans. And we've had 18,534 calls come in the last 2 weeks. Now, Your Excellency, we want to move you to this end, where you come and sit here with volunteer beneficiaries. They want to talk to you. They want to tell you what the experience has been.
Your Excellency, that is Margaret, that is Dancent, that is Cindy, and that is Dr. Marion. Your Excellency, our beneficiaries here are volunteers. They want to tell you their story, the good, the bad, the ugly, and the successes of this reform. And we'll start with Margaret, and she's an oncology client, and she'll tell us how her journey has been. And she wants to have a conversation with you. They also have requests of you. Yes. I'm very well. Thank you. Morning to you. Yeah. Kwa majina naitwa Margaret. Wacha niongee Kiswahili ndio kila mtu asikie. Kwa majina naitwa Margaret Lily. Mwaka jana nilijisikia niko na lump kwa matiti, nikashtuka. Kwa sababu nikajiambia, hizi kansa za matiti zinaanzia na lump. Nitaanzaje? I'm just a housewife. So nikakaa 6 months nikichuna majani tu, nikichemsha, nikikula tu hivi, nikiona nitapona. Then nikamuongelesha rafiki yangu mmoja anaitwa Mama DLL, akaniambia, "Mbona ujisumbue? Ushasikia kuna kitu inaitwa SHA?" Nikamwambia, hii SHA hii watu wanasema SHA ifanye kazi." Akaniambia, "Wacha kusikiza story za watu. Nitakupa 4,000, uende ofisi ya SHA, uende ujiregister, alafu tuone itakusaidia kivipi." Akanipa siku 2, akaniletea 4,000 na M-Pesa, nikaongezea 2,000, nikaenda kwa ofisi ya SHA, nikaenda nikajiregister, na kufika pale niliulizwa tu maswali ya kawaida. Uko na simu gani? Unaishi wapi? Vitu kama hivyo. I think walikuwa wanajaribu kuni evaluate wajue nitalipa ngapi. Nikasemekana naweza lipa 6,000. Nikalipa. Nilivyolipa nikauliza tu saa hiyo, hii naweza kuitumia lini? Nikamwambia hata saa hiyo ukienda hospitali utaitumia. Mimi nikalala, kesho yake nikakimbia hospitali. Kufika hospitali nikaulizwa kitu ya kwanza, "Uko na SHA?" Nikamwambia niko na SHA. Wakaangalia wakasema hii SHA itafanya kazi. Nikaingizwa kwa daktari. Daktari akanipima. Nikaambiwa nene nifanyiwe skani. Nikasema sasa mimi sina pesa. Sasa hiyo daktari anakuongelesha, unaangalia kwa simu ni contact gani utapigia utafute pesa. Lakini kupelekwa kule scanning, SHA ililipia kila kitu. Nikashtuka kwanza. Unajua mwanzo hii ugonjwa ya kansa inakutia wasiwasi. Hujui utatembea vipi, manake ni sio ugonjwa ati kesho umepona. Lakini sasa vile nilivyoenda hospitali nilivyolipiwa na SHA, nikaanza kupata nguvu. Nikapigia msichana wangu nikamwambia SHA imenilipia. Akasema, "Mama, ukweli? Mbona mimi nasikia SHA ilipiwa?" Watu nikamwambia nimelipiwa, hata nimefanywa scanning na nimeona nifanywe biopsy. Machozi ya furaha ilinitoka. Mtoto wangu akasema, "Nikikuona jioni kwa nyumba nitafurahi ndio nijue ni kweli." Mimi ni mgonjwa kweli. Nimeenda matibabu. Nimefanywa hivyo vipimo vyote na SHA ilinilipia. Nikapelekwa chemotherapy. Hata sikukaa, baada kuonekana tu sasa ni kansa hii, already daktari akanipeleka kwa chemotherapy. Nikamuza chemotherapy itanicost pesa ngapi? Akaniambia, "Wewe usijali. Si uko na SHA na SHA inafanya kazi. SHA itakulipia." Mimi ni mgonjwa wa kweli wa kansa. This is my card. Na hizi ni hizo makaratasi ya SHA walizonilipia. Hizi. Kila session iko na pesa yake. Chemotherapy ilikuwa inalipia around 63,000. Chemotherapy ilikuwa inalipia around 63,000 per session. Na linienda 8 session, sikulipa hata shilingi. Zote SHA ilinilipia. Ningeweza kweli mimi? Singeweza. Kutoka chemotherapy almost 11 months kwa sababu nilianza treatment on October last year, na sasa hii ikifika October nitakuwa nimemaliza 1 year. Na session zote after chemotherapy nikapelekwa surgery. Nikauliza surgeon itanicost pesa ngapi? Akaniambia